Okay. So we have discussed about linear regulated power supply, right? So linear regulated power supply, as you can see, നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം. That is, here you have this unregulated AC supply signal from AC mains, right? So first element is transformer. Transformer function of the transformer is to, it will be a step down transformer. It is used to step down the input voltage to the required output DC value. So അവിടെ നമ്മുടെ AC signal തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലും കിട്ടുന്നത്. It will be AC signal, but amplitude will be less. We are stepping down the voltage level. Okay, using transformer, step down transformer. Then next component is rectifier. Rectifier means mostly we are using a bridge rectifier arrangement, like full wave rectifier. So this full wave rectifier is used to convert the AC signal to DC. Now you obtained a signal in, that varying in single direction only. Okay, that negative direction is eliminated by using rectifier, but it contains AC elements, or we can say AC elements, AC components present in this DC is called ripples. Okay, so AC elements are contained in the output of full wave rectifier. So in order to eliminate that ripples, we are using filter. Usually capacitor filters are used. Filters different types ഉണ്ട്. Simple ആയിട്ട് capacitor filters are used. Okay, so using the capacitor filter, you can remove some of the AC components. Still, our output voltage will be like this. That is, it contains some ripples. Okay. Now, this voltage, in order to eliminate that ripples contained in the output of the filter, we are using voltage regulator. Okay, so the voltage regulator provides a constant output voltage, or we can say it is the required DC output voltage to the load. Okay, and this voltage regulator, nowadays we are using IC voltage regulators mostly. Okay, so you have to study in detail about this voltage regulator. ഈ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ കമ്പോണന്റ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വിച്ച് എലമെന്റ് is the main component in the voltage regulator, or which device is used as a voltage regulator? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് എലമെന്റ് ഏതാണ്? ഡയോഡാണ്. ഏത് ഡയോഡാ? നോർമൽ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് അല്ല. Special type of diode called Zener diode. Correct. So actually our main element in the voltage regulator circuit is Zener diode. Okay, so let us see that. So in our syllabus we have the concept of linear regulated power supply that we have discussed now. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. The AC voltage is connected to the transformer, which is the which step down the voltage to the desired DC value. Okay, and bridge rectifier provide a full wave rectified voltage. It is then filtered by a capacitor filter to produce DC voltage. Still, it will contain some ripple or AC variations. And a regulator circuit provide a DC voltage that remains constant. Okay, so usually we are using voltage regulator ICs. And now we can see some power supply characteristics. Before going to the voltage regulator, we can see the basic characteristics of a power supply. Okay, that is, or we can say specifically this is the characteristics of the voltage regulators. Okay, because voltage regulators means we already told it will provide a constant output DC voltage. But while our device is in working condition, there may be some variations in the input voltage or in the load. Okay, there may be variations. So the main function of this voltage regulator is to maintain a constant DC output voltage. It should compensate all the variations in the load or
power supply. Okay, so voltage regulator should maintain a constant DC voltage at output. There may be variations in supply voltage or in load. Okay, so these all variations, the variations due to this should be overcome by the voltage regulator. Okay, so for that we are before studying voltage regulators, we can see this main variations or this main characteristics of power supply, or we can say specifically for voltage regulator. Okay. First one is load. So load regulation means change in output voltage when the load current changes from minimum to maximum value. Load current changes from minimum to maximum value means നിങ്ങളുടെ ലോഡ് ടെർമിനലിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് അത് ചിലപ്പോൾ വാരി ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. സോ അക്കോർഡിംഗ്ലി ദർ മേ ബി വാരിയേഷൻസ് ഇൻ ലോഡ് കറന്റ്. ഓക്കെ, സോ ലോഡ് റെഗുലേഷൻ വി ഹാവ് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ദാറ്റ് വാരിയേഷൻസ്, റൈറ്റ്? സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. ബട്ട് സം റീസൺസ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ലോഡ് വാരി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാരി ചെയ്യാം. സോ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ലോഡ് കറണ്ട് വാരി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഈ ലോഡ് കറണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വാരിയേഷൻസ് നമ്മൾ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു നോ ദ ലോഡ് റെഗുലേഷൻ ഫാക്ടർ, ദാറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വെൻ ദ ലോഡ് കറന്റ് ചേഞ്ചസ് ഫ്രം minimum to maximum value. Okay, so it is given by, we are expressing in percentage. Percentage load regulation is given by, this load regulation is given by V no load minus V full load divided by V full load into 100. We are expressing in percentages, so that will be in 100. So what is this V no load and V full load? This VNL represents no load or open circuit voltage. Open circuit voltage means it will be the maximum voltage available at the output under no load condition. That is, പറഞ്ഞു റോഷ്നി. സ്ലൈഡ് മാറിയിട്ടില്ല. എന്താണ്? സ്ലൈഡ് മാറിയിട്ടില്ല. സ്ലൈഡ് മാറിയിട്ടില്ലേ? ഒരു സെക്കൻഡ്, ഷെയറിംഗ് ആണല്ലോ. ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? So load regulation means change in output voltage when load current changes from minimum to maximum value. Okay, so equation is load regulation is equal to V no load minus V full load divided by V full load into 100. We are expressing in percentage, that is why into 100. Okay, so we know NL means no load or open circuit voltage. That is, if you are not applying any load. Okay, no load condition, load on apply ചെയ്തിട്ടില്ല. At that time, what is the voltage? It is called V no load. Okay, and V full load. V full load, VFL means full load voltage. That is that it will be the minimum voltage. Okay, that is നമുക്ക് maximum load connect ചെയ്തു, then or we can say maximum load current flow ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന minimum voltage, or we can say full load voltage, complete maximum possible ആയിട്ടുള്ള load connect ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന voltage, that is V full load. Okay, so load regulation means VNL minus VFL divided by VFL into 100. Okay, so ideally this should be 0. Okay, ideally this value should be 0. That is, എന്താണ് തമ്മിൽ variations ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. Simply we can say, practically we are calculating our load regulation from this curve IL and output voltage, that is load current and load voltage. Okay, so this will be like this, that is it will change from maximum to a minimum value. Okay,
So this will be our full load voltage, and this will be no load voltage, and this will be full load voltage. Okay, so from this graph practically we are calculating the load regulation. ഇത് നമുക്ക് എന്തായാലും ലാബിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലാബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്, ലോഡ് റെഗുലേഷൻ, ലൈൻ റെഗുലേഷൻ. സോ അത് വെച്ചിട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വി ആർ പ്ലോട്ടിംഗ് V0 versus IL, and from this graph we are calculating the load regulation. Okay, so load regulation is equal to V no load minus V full load divided by V full load into 100. Okay, so this is load regulation, or we can simply say change in output voltage when the load current changes from minimum to maximum value. അതായത് ഇത്രയും മീൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ലോഡ് വാരി ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കറണ്ടും വാരി ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ അക്കോർഡിംഗ്ലി അവർ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ലോഡ് റെഗുലേഷൻ പ്രോപ്പർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഓക്കെ, then second one is line regulation, that is the variation of output voltage with respect to input voltage. That is, there may be variations in supply voltage, input voltage. Okay, so accordingly there may be change in output voltage. So this line regulation is given by simply we can say change in output by change in input into 100. Okay, so that is line regulation. Actually, these are the parameters we are measuring to specify the performance level of our power supply or voltage regulator. Okay, so ideally these values should be 0. Ideal value of these regulator values should be 0. That means there will not be any change in output voltage according to our input voltage or load. Okay, അതായത് നമ്മുടെ ലോഡ് വാരി ചെയ്താലും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വാരി ചെയ്താലും അവർ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഷുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് DC വാല്യൂ. ദാറ്റ് ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഓർ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഐഡിയൽ പവർ സപ്ലൈ ഓർ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ. ഓക്കെ, വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്രയും മീൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള DC വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഒരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ടിൽ ഇതേപോലെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിൽ എന്തെങ്കിലും റീസൺസ് കൊണ്ട് വാരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ലോഡിൽ വാരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. ഈ വാരിയേഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വി ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ കോൺസ്റ്റന്റ് DC വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ മെഷറിംഗ് ദീസ് ടു പാരാമീറ്റേഴ്സ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് പവർ സപ്ലൈ, ദാറ്റ് ഈസ് ലോഡ് റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് ലൈൻ റെഗുലേഷൻ. സോ സിംപ്ലി ലോഡ് റെഗുലേഷൻ മീൻസ് this is a change in output voltage with respect to load variations, or we can say when the load current changes from minimum to maximum, what is the change in output voltage, that is given by load regulation. And line regulation is the variation of output voltage with respect to input voltage, that is line regulation. Okay, so എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ലാബിൽ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ പറയാം. ഓക്കെ, now coming to the voltage regulators. തിയറിയിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആണ്. Then voltage regulator we can say, നിങ്ങൾ ലീനിയർ റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈയിൽ മെയിൻ കമ്പോണന്റ് അല്ലെ ലാസ്റ്റ് ഫിൽറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വി ആർ ഗിവിംഗ് ടു ദ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ, ആൻഡ് ദിസ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ പ്രൊവൈഡ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് DC വോൾട്ടേജ് ടു ദ ലോഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ക്യാൻ സേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ മെയിൻ കമ്പോണന്റ് ഇസ് എ സെനർ ഡയോഡ്. ഓക്കെ, the regulator may be constructed from a Zener diode and or transistor or IC, that is using single Zener diode you can design a regulator, or addition to Zener diode we can include transistors in the circuit. Okay, അതായത് Zener diode ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടും we can design a regulator. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡ്രോബാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. Basically, we can say the main component in a voltage regulator is Zener diode. Okay, or it can be constructed from a Zener diode and or a transistor, IC, etc. Then what is the function of voltage regulator? The primary function of voltage regulator is to maintain a constant DC output voltage. Okay, a constant DC output voltage. It will eliminate the ripples present in the filter output. So main power supply ഒന്ന് ഓർമ്മ വേണം, ആ ഫിൽറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ there may be some ripples.
So it will reject that ripples or that AC components and provide a constant DC output voltage. That is the main function of a voltage regulator. It also includes protective function for the circuit. That is short circuit protection, current limiting, and over voltage protection. That is, there may be some other problems with the circuit. So this voltage regulator also include such protective functions. We can also include protective functions in a voltage regulator. That is protection from short circuit. The short circuit ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഡിവൈസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാതെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക. Then current limiting. ഓവർ കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഓവർ വോൾട്ടേജ് നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക. സോ ഇതുപോലുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസും കൂടെ വി ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ എ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ 2 ടൈപ്പ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട്. അത് കൂടാതെ അതിനകത്ത് ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസും കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടെ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കമ്മിങ് ടു അവർ മെയിൻ ടോപ്പിക്, ഇറ്റ് ഈസ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ്. You remember the functions. Primary function of a voltage regulator is to maintain a constant DC output voltage. And also we can include protective functions such as short circuit protection, current limiting, thermal shutdown or over voltage protection in a voltage regulator. Okay. So before going to the voltage regulators and just reviewing the concept of Zener diode, because നമ്മുടെ Zener diode ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനകത്തുള്ള മെയിൻ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ പറയുന്നതെന്ന് ഓർത്തോ. ഞാനിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്ന Zener diode കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് Zener diode തന്നെയാണ് മെയിൻ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാണ്. സോ Zener diode is a special type of diode which is heavily doped and specially constructed diode. It's also called as breakdown diode. Okay, it is a PN junction diode designed for operation in breakdown region or in reverse bias condition. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? സോ ഇതാണ് Zener diode സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, this will be anode and cathode. So this indicate the സെറ്റിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു കാത്തോഡ് ഇതേപോലെ രണ്ടറ്റം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. Okay, so this is the symbol for Zener diode. Okay, and you can see the characteristics. In forward biased region, it acts as a normal diode. Okay, it acts like a silicon diode in the forward biased condition. Under reverse biased condition, you can see there will be reverse saturation current initially, and after a particular voltage Vset, that is after Zener breakdown, we can say the current will increase drastically, but the voltage will maintain at Vset itself. So this is the property of Zener diode. That is, from this minimum Iset to maximum Iset, for a large variation of current, this voltage can maintain constant. Okay, so we are designing the Zener diode to operate in this Zener breakdown voltage. Okay, for that we have to provide reverse bias, because under reverse biasing condition, this property arises, that is for a minimum to maximum value. Okay, for a minimum to maximum value, for a large value of current, the voltage across the Zener diode will be constant. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? We have to provide a reverse voltage or reverse biasing condition to operate at this Zener breakdown voltage. Okay, so for this large variation of current, the voltage across the Zener will be constant. So this property is utilized in voltage regulators. Okay, so we can say when connected in reverse bias mode, a small leakage current flows through the diode initially. As the reverse voltage increases to a predetermined breakdown voltage, that is called Vset, current starts flowing through the diode. Okay, the current increases to a maximum which is determined by a series resistor, after which it stabilizes and remains constant over a wide range of applied voltage. Okay, so സെനറിന്റെ നിങ്ങൾ അധികം ഡീറ്റെയിൽസ് കൊണ്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി. അണ്ടർ റിവേഴ്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് അണ്ടർ റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് വി ആർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അറ്റ് ദിസ് സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് Vset. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത്. The voltage across Zener diode remains constant for a large change in current. So we are biasing our Zener diode to obtain or to operate at this breakdown
voltage. Okay, so if there are any change in current, then also the output voltage across the zener will remains constant. Using that, we can design a Zener diode voltage regulator. ഇതും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. That is, here you can apply a DC voltage. Okay, and here you can see at the output voltage is equal to the voltage across the Zener diode. Okay, so if there are any what is the voltage across the Zener breakdown? If there are any change in input voltage for that I minimum to I maximum value, in whatever range the current changes, the voltage across the Zener remains constant. So that will be our output voltage. This is the simple voltage regulator concept. ഇത് നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ച കാര്യമാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ഇതല്ല കേട്ടോ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, so we have a series resistor associated with this Zener diode. Okay, using that you can control the current passing through the diode, and the voltage, DC voltage across the Zener diode will remains constant irrespective of the variations in the load current at the output. Okay, so load current, if there any variation in load current or supply voltage, the voltage across the Zener diode remains constant. Okay, that will get at the output. So this is the concept of voltage regulator using Zener diode, and the main drawback of this Zener voltage regulator is poor line regulation. Poor line regulation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ actually this load variations can overcome using Zener diode, but line variations, that is supply voltage ഉള്ള variations എന്താകാൻ പറ്റില്ല, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. That is why we are calling it poor line regulation for Zener diode. Okay, so we are using other circuit configuration, that is we are including transistor also with this Zener diode. Okay, അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഞാൻ സ്പീഡിൽ അത് പറഞ്ഞു പോയതാണ്. നിങ്ങൾ ആ സെനറിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഓർക്കുക. Zener diode for a maximum, for a large range of current, the voltage remains at constant if we are operating Zener diode in breakdown region. അതൊന്ന് ഓർക്കണേ, breakdown region ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ the voltage across the Zener diode will be constant. Okay, now coming to our topic, that is transistor voltage regulators. We have mainly two types of voltage regulators, that is shunt voltage regulator and series voltage regulator. The name is how you are connecting the device to the load. Okay, how you are connecting this combination of Zener diode and transistor to the load. നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെനറിൽ പുവർ ലൈൻ റെഗുലേഷൻ ആണ്. ഇൻ ഓർഡർ ടു ഓവർകം ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സെനർ ഡയോഡ് എന്തായാലും വേണം. സെനർ ഡയോഡ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിലെ മെയിൻ എലമെന്റ് ആണ്. Along with that, we are using transistor also. Okay, then we have transistor voltage regulators. We have two configurations: shunt voltage regulator and series voltage regulator. Okay, so first we can see shunt voltage regulator. So this is the block diagram representation. ഇതും നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ്. സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ശരിക്കും പഠിക്കണം. Okay, so this is the block diagram representation of a shunt voltage regulator. See, a shunt voltage regulator provides regulation by shunting current away from the load to regulate the output voltage. That means here you can see this is a simple block diagram. You will be having a series resistance, and here the load current will flow through this path, and here there is a path for shunt current. Okay, so if there are any variations in the output voltage, we can control it using this shunt current or shunting away the load to regulate the output voltage. Okay, more specifically നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഇതൊരു ബ്ലോക്ക് സ്കീമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് ബ്ലോക്സ് യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് കമ്പോണൻസ്. ഓക്കെ, so here you will be having a sampling circuit, comparator circuit, reference voltage and control element. Okay, so if the output voltage, that is voltage across this load resistor, tends to change, that is it may increase or decrease, this sampling circuit provides a feedback signal. That is, according to the variation in the output signal, this sampling circuit provides a feedback signal to the comparator circuit. Here this comparator circuit is available with the reference voltage. This reference voltage is actually our constant DC output voltage. For example, എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടേണ്ട വോൾട്ടേജ് 5 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ
that reference voltage is provided by this circuit. Okay. So this comparator circuit always compares this reference voltage with the output voltage. So if output voltage is greater than the reference voltage, it should be reduced. Okay. If output voltage is less than the reference voltage, it should be increased. മനസ്സിലായോ? So in order to provide that operation, this comparator circuit continuously compare the reference voltage with the output signal. So that output voltage is sampled through this sampling circuit, or we can say as a feedback. We can take a feedback, and this output voltage is continuously compared with the reference voltage. So if the output voltage is greater than this reference voltage, assume if output voltage is some 7 volt, we require at the output voltage we require 5 volt only. If it is high, then this comparator circuit give a control signal to the control element such that this control element should behave to decrease the voltage level. Okay, അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കമ്പാരറ്റർ സർക്യൂട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യും, കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ കൺട്രോൾ എലമെന്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഏത് രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യും, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, സിംപ്ലി ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്, ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് വോൾട്ടേജ് ലെവലിനെക്കാട്ടും കുറവാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദിസ് കൺട്രോൾ എലമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും, കൺട്രോൾ എലമെന്റ് ആ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ലൈക്ക് ദിസ് വി ക്യാൻ maintain a constant output voltage. That is, you can see if the output voltage tends to change, sampling circuit provides a feedback signal to the comparator circuit. Okay, so if there is any change in output signal, that is increase or decrease, this sampling circuit provide a feedback signal to the comparator circuit. There this comparator circuit compare it with the reference voltage, and it will find out it is more or less. Okay, then accordingly it provides a control signal to vary the magnitude of current shunted away from the load. Okay, so ഈ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ലോഡിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു കൺട്രോൾ എലമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു കറണ്ട് വാരി ചെയ്യും. ഈ കറണ്ട് വാരി ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ IL വാരി ചെയ്യും അല്ലെ. ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ISH പ്ലസ് IL ആണ്. സോ ഈ ഒരു കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഷണ്ട് കറണ്ട് വാരി ചെയ്യും. സോ ഈ ഷണ്ട് കറണ്ട് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഷണ്ട് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ. ഓക്കെ, സോ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് വാരി ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താണ്, അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കൺട്രോൾ എലമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കറണ്ട് വാരി ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ അക്കോർഡിംഗ്ലി അത് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ this comparator circuit provides a control signal to vary the magnitude of current shunted away from the load. So we can control the load current and hence the voltage across the load resistor. Okay, so this is the basic concept of shunt voltage regulator. നമുക്കത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ you can see the circuit diagram, that is transistor shunt voltage regulator. This is the simplest configuration using a NPN transistor. Okay, here you can see a resistance RS is connected in series with the unregulated supply. So here you have the unregulated supply. We are connecting a series resistance RS with that. Okay, and we have a transistor Q. We have a transistor Q. It acts as the shunt control element. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ control element ആണ് ഈ transistor എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so this acts as the shunt control element. This is connected in shunt with the load resistor, right? Parallel with the load resistance RL. That is why we are calling it as shunt voltage regulator. Okay. And we have connected a Zener diode between the base and the collector of this transistor. Okay. We have connected a Zener diode. Actually, this Zener diode provides this reference voltage. Okay. So this transistor acts as the control element, and Zener diode provides the reference voltage. Okay. So this is our circuit diagram. That is, we have unregulated power supply is given to the series resistor, and in parallel with load resistor, you have the transistor which acts as the control element, and it's operated in active region. That means this transistor will be in on condition. Okay.
And we are connecting the Zener diode in between base and collector of the transistor. And you have to note these voltages and currents. We have the voltage across Zener diode is Vset. And also note that we are operating the Zener diode in reverse breakdown region. Okay, so we are applying reverse biasing. To this negative part, we are applying the positive signal. Okay, so we can say the Zener diode is operating in reverse breakdown region so that the voltage across the diode will be constant, that is Vset. Always it will be constant value Vset. Okay, and you have this current IB to the base and IC the collector current, and VB is the base emitter voltage of the transistor. And let II be the input current and IZ be the current flowing through the Zener diode. Okay, and let IL be the load current. Okay, now we can see how this circuit maintains a constant voltage at the output. Okay, so from the circuit diagram, we can first write the expression for output to voltage. See, output to voltage is given by, output to voltage means voltage across, this is the VL, V out mark. Okay, this is our output to voltage. This output to voltage, that is voltage between these 2 points, right? Voltage between these 2 points. You can take here the voltage drop is Vset, here the voltage drop is VBE. So we can write V out is equal to, and you check the polarity here, this is plus minus plus minus. Okay, so this is also plus minus. So we can say output to voltage is equal to what? Vset plus VBE, right? So you note this equation. This is our output to voltage. Output to voltage is equal to Vset plus VB. Now, using this equation, we can explain how the load regulation is obtained in this shunt regulator. Okay. So, for that, you can assume if our output voltage decreases due to any reason, first condition, if our output voltage decreases due to some reasons, that is, we can say due to the variations in load, output voltage may vary. So first assume that output voltage decreases. Okay, output voltage decreases means here what will happen? This output voltage decreases means this RHS term also decreases. Okay, output voltage is equal to Vset plus VB. So output voltage decreases means this term also decreases, right? But in this term, you note that our Vset is constant always. Okay, because Vset is the voltage across the Zener diode. For the Zener diode, the voltage across the Zener diode will be constant if it is operated in breakdown region. So we have applied the biasing conditions such that the Zener diode is operating in reverse breakdown region and the voltage across the Zener diode will be always Vset. Okay, so this output voltage reduces means what? Which value will reduces? VBE reduces. Since the reason and the since Vset is constant. Okay. So since Vset is constant, we can say when output voltage reduces, this base emitter voltage, base to emitter voltage will reduces. Okay, correct ആയിട്ട് നോക്കണേ. അത് concept മനസ്സിലായി എനിക്ക് easy ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. So if output voltage reduces, from this equation you can say this term Vset plus VBE reduces, but Vset is constant, so VBE will reduces. Okay, so lowered VBE, this reduction in VBE results in reduction in collector current IB. Okay, VBE reduces means ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ജംഗ്ഷനിലുള്ള ബയാസിംഗ് വോൾട്ടേജ് ആണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. As a result, what happens? This base current IB reduces. Okay, then base current IB reduces means our collector current IC also
reduces because IC is equal to what? Beta into IB for a transistor, right? So IB reduces means this IC also reduces. Okay. So we can see this is my input current, right? This is my input current. So this input current, now IC reduces. IC reduces means more current will flow through the output. Right. This is my input current. And here you have that I set, right? So my input current is dividing such that IA is equal to I set plus IC plus this IL. Here this is IL. So my input current is equal to what? I2 plus IC plus IL. So here IC decreases. IC decreases means there is no variation in input current. IC decreases means my IL will increases because I Z is constant. Okay, so we can say IL will, as IC decreases means IL increases or load current increases. Okay, so more current will flow through the load. That means our load voltage increases. See. So now നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇനീഷ്യലി എന്തായിരുന്നു? ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലെ? നൗ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഔട്ട്പുട്ട് ലോഡ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഒന്നുകൂടെ നോക്ക്. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ദിസ് വി സെഡ് പ്ലസ് വി ബി ഇ, സോറി, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിക്രീസസ് മീൻസ് വി സെഡ് പ്ലസ് വി ബി ഇ ഡിക്രീസസ്. As a result, our IB decreases. Sorry, VZ plus VB decreases means only VBE decreases since VZ is equal to constant. So VBE decreases means IB decreases, IC decreases. IC decreases means more current will be passed through the load IL. That is, load current increases. Accordingly, our load voltage also increases. That is how initial reduction in output voltage compensates. Now, if V out increases, reverse case, if V out increases, what will happen? V out increases means this term will also increases, but our V Z is constant. So what will happen? VBE increases, right? VBE increases means what will happen? Our base current IB increases. As a result of that, collector current increases, which implies more current will flow through this path. So our load current will decreases. Load current decreases means output voltage decreases. So we can compensate this initial increase in output voltage. Okay. Thus, the variations in the output voltage is compensated to the constant DC value. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഇതുപോലെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാക്കിയുള്ള ഈ കറണ്ട് വാരിയേഷൻസ്, ഈ വോൾട്ടേജ് വാരിയേഷൻസ്, കറണ്ട് വാരിയേഷൻസ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും അത് ഇനീഷ്യൽ ലെവലിലേക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഇനി ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനീഷ്യൽ ലെവലിലേക്ക് വരും. സോ എനി ഹൗ ദിസ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ ഷണ്ട് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ വർക്കിംഗ്? ക്ലിയർ ആണോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം? ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് റിപ്ലൈ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. വോയിസിന്റെ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച്. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്കിനി സീരീസ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ്